Hello everybody, karibuni to my channel. For those who are new, my name is Shantriza. For my returning subscribers, asanteni. So today tunafanya house hunting. As I told you, I had a new project that is coming up. Let's head straight to the video. So tumeona hao iko sawa, tutawaonyesha video. But I think juu nimeacha wanapaka rangi na sijaona kama ilikuwa fiti nikichukua wakipaka rangi juu nitawa distract. So tumepata place fiti, tumekuja kushoot video. At least tukiview, nasikia kuna nini ya maji huku chini. Nione kama naweza zoom maji, kuna njia. Actually the last time nilikuwa naishi hizi sides, nilikuwa napenda kukuja hapa. So nikifeel lonely, nikifeel niko stressed, mother nature ndio everything. Yeah, let me go at least nikuzoguze hiyo maji huko juu mali aina sewage, alafu hadi people come to fish, watu kuja kufulia ile side huko juu mali hakuna sewage. Let me take you there. Leo nimeamua ni mother nature na sandals. Siko na intention ya kukuja kwa hii mto, but lazima ningeshare hii mto because sisters. Kuja, let's go. Twende. My sister is afraid of water. Actually, sijui nitoa slippers. Najipenda, napenda watu wa kwetu. Atunaji? Najipenda. Mimi sipiti hapa. Kwa nini hati anaogopa kupita hapa na tu? Uko na miaka ngapi? Wasina. Yeah. Hi Mrs. Waterphobic. Hello. Mambo? Yaani akaka mtoka dogo ndio kama kushinda kuvuka. Guys, oneni mali sister yangu amekataa kuvuka. Imagine those few footsteps ndio amekataa kuvuka. So, let me head straight to Akoka place that I was telling you. Sorry my video is shaking. Sijabeba. Sorry for standing, someone is coming my way. Here's this place I was telling you. See Colombia? The upper side, if you get chini, kuna sewage. You see? Yeah, so here is a small waterfall near Rongai. So guys, thank you for watching my video. I love you guys. Let me head home. Juu nasikia homa inanilemea na kuna kabaridi. Subscribe. Don't forget to subscribe and share and comment. Ciao. Let me see you in my next video.